Moi n'empêche, je serais garde, je dirais, vous allez la voir, mais vous l'approchez pas trop. Parce que, vu dans l'état qu'elle est tombée après avoir touché votre carte à la noix, là, je m'attends à l'entente. Au trône, évidemment, hein. On va dire qu'elle est dans cette chambre. Oh, eh, je devrais jouer au loto. Allez, qu'est-ce que nous dis-tu, toi? Tombe pas dans les vapes, hein. Quoique maintenant, t'as un lit. I am all right. My apologies for worrying you. It seems what you told me about the legends in Diadem were indeed true. I'm sorry I doubted you. Please don't worry about it, Your Highness. No one would have believed such a wild story out of the blue like that. But is Emperor Geldoblame really trying to release that? It's very likely. 2 of the N Magnus have already been released. The Magnus you brought here, it's very dangerous. If the Emperor should claim all 5 of them and release their power, Malpersio, cursed god of old, might be resurrected. Malpersio, resurrected. Should Malpersio return, our world would be in great peril. I will send a messenger to King Ladekan right away to discuss what action should be taken. Ah, enfin quelque chose de The sensé. combined might of Anuenue and Diadem should be enough to keep the Empire at bay. Elle qui était pote au début, ah non je peux pas, comment me mettre en tort avec l'Empire ou quoi que ce soit. Et là, vas-y, on va leur mettre la pâtée. We must do our utmost to stop Geldoblame while there's still Mais bon, la time. pata. C'est comme si vous utilisez la bombe nucléaire, quoi. Magnus have been awakened. R, Lay, and Chet. The one we have is called Chet. 2 more to go. Yep, I say we go get the 4th one. We can't change what's happened. All we can do is find the other 2 and grab them before the Empire does. Rays of light shooting from the Magnus pointed in 2 directions. Mira and the Empire. Which of those should we head for first? I say Mira. Infiltrating the Empire would be too risky at this point. We lack the resources and logistics for such an operation. I'll be coming with you, of course. Soldiers can't leave the front lines in the middle of an operation. Besides, this fight is personal. Tu me caches des choses, toi aussi. Thanks. You'll be a great help, Sabina. Yet another joins the motley crew. Though I have to admit, she does pack a punch. Stop whining, kid. Just welcome Savina to the crew. Of course, we don't even know what your plans are. Okay. Guess I'm going to. If only Giacomo would do me a favor and pop up again. It'd save me the trouble of hunting him down. By the way, our next destination, Mira. What exactly are we in for? Enfin une bonne question. Mira is the city of illusion, a very mysterious land. Its location shifts from time to time, going back and forth between our world and another dimension. You'll need to take the Trail of Souls there, a border between dimensions. But you should all get some rest before departure. Thank you, Your Highness. I, for one, will take you up on that offer. What you have accomplished was no easy feat. The road ahead may be even more perilous, but you're our only hope.
Ça m'énerve des fois les dialogues qui se lisent avant que j'ai passé la fenêtre suivante. C'était mal calculé. Ouais, allez hop, on se barre. Il vit heureux, c'est plein d'enfants que le roi la décane, hein. Vous avez l'air d'être bien parti pour avoir quelque chose avec, hein, même s'il fait un petit peu trans, hein. Je vais faire une sauvegarde dans le monde ici. Hop. Au port d'un nué. So, we'll be... Allons-y. Right. Trail of Souls, here we come. À mes souvenirs, on devrait y arriver assez rapidement quand même. Mira. It's been a while since I left. Say, why don't we take a stroll around the ship? It's getting pretty stuffy in here. Si tu le dis. Let's go. I wonder why they never came after us back in Anue. You'd think they would be chomping at the bit to get the N Magnus. They need all 5 for the Emperor's plans, don't they? Don't ask me. Maybe they don't need to worry about us anymore. Or maybe one of us is an Imperial spy. This is no laughing matter. I can't help but wonder about Savina. She just seems a little... Something's not right. I know what you're getting at. She is a little on the shady side. But I'm not too sure about you either. I don't blame you. Till recently, I was indeed an Imperial officer. What do you think? Do you trust me? You really trust him, huh? I'd say you need to be more discerning. Keep your eyes open for wolves. Fais-moi confiance. Really? Thank you. What's wrong, Callus? You look a little down. I
hate being cramped up in small rooms. Not enough fresh air. Besides, I always get a little clammy going through the Trail of Souls. Hang in there. It'll pass. We don't have much of a choice now anyway. How are you doing? Ah, moi, pas trop mal. Well, there isn't much we can do until we reach Mira. Might as well get some rest while we can. Yeah, I suppose you're right. What is it? Oh, nothing really. Well, okay, Savina. No offense, but I don't totally believe your story. I'd say the others feel the same way. Figures. But it's not important. I don't care whether you believe me or not. Just don't stand in my way. Friend or foe, stand in my way, and I'll take you out. You may not believe my story, but you'd best believe my warning, for your own good. Hey, just because I don't fully trust you, it's not like I hate you. On a un petit point de sauvegarde ici. Je vais le faire sur le deuxième slow. Par sécurité. Je crois qu'ici il y a un truc à faire. Je suis plus trop sûr. Comment ça se passe? J'ai l'impression que c'est à moitié casse-pied à faire. What's up, Callus? No land in sight yet. Kibari, I've been thinking about Savina, you. Huh? What about them? Is it the trust issue? Once you doubt someone once, it grows and grows. That's human nature, kid. One could have similar doubts about Shella or you know. It ain't like we really know who you are. Il a raison. You don't trust me? Just making a point. Don't take it personally. If you ask me, I'd say trust them. I'd rather give my trust and risk being deceived than live alone, trusting no one my whole life. Wouldn't you agree? Of course, you gotta think twice if folks keep betraying you. Guess it's up to you. It's your life. Live it as you like. Yeah, I see what you're saying. Huh? Kibari, what is that? What do you see? A whale or something? C'est plus gros qu'une baleine. Damn! It's the Goldova! What's going on? Whoa! Die! Take her onto the battleship. Lose them in the clouds. All right, let's see what this baby's got. Ceasefire! Who gave you orders to attack? Lighten up. I'm just having a little fun. When can we take them out? Why don't we just blow them to bits and sift through for the end Magnus later?
No! Cease fire, you fools! The divine child is on that ship. Oh, l'enfant divin. Il dit des choses intéressantes, ce gars-là. What? That's impossible. It died 2 years ago. But Callus survived. They were both mortally wounded. Bah attends, on est qu'avec Calas, là. Yet somehow he lives. True, but the divine child? Why isn't the child with Callus? Where is it now? Patience. We'll have all the answers in time. We cannot allow the divine child to pass away. Not just yet. Il est contradictoire, ce mec. Il dit que l'enfant divin est à bord, mais que au final il n'est pas vraiment à bord, qu'il a survécu par rapport à Calas. Sauf qu'avec Calas, il n'y a que nous. Sauf que nous on n'est pas un enfant divin. Donc en gros la logique voudrait dire que Calas est l'enfant divin, mais si ce n'est pas lui et donc son frère, soi-disant mort comme il le prétend des bases avec son grand-père, c'est un petit peu bizarre. On a beaucoup trop de... Ça nous cache un truc. Un truc qui va pas. Là, soit Calas c'est l'enfant divin, ou alors l'un des mecs sur le vaisseau nous l'a pas dit, comme Savina ou quelqu'un d'autre. Mais non, Savina sinon elle connaîtrait Calas. Oh là là là. Il y a trop de mystères. Le moteur il fume. Alors qu'il n'y a pas de moteur. Bon, en tout cas, après cette scène d'action, j'espère que je peux sauvegarder. Oui. On va s'arrêter là. Parce que là-dessus, derrière, de mémoire, il me semble qu'on a encore pas mal de choses à faire et ça va prendre beaucoup de temps. Je pensais arriver un peu plus tôt, mais finalement, ça aura à peu près plus de temps. Donc, ça sera pour la prochaine session. On va garder la part du mystère, comme les scénaristes aiment bien dire. Et donc, on va s'arrêter en pleine période de crise, avec le vaisseau qui fume, alors qu'on n'a pas de moteur, vu qu'on a normalement une espèce d'animal qui nous tire, qui nous tracte. Pour le mystère de l'enfant divin, je vous laisse chercher un peu. Moi j'ai un petit peu ma petite idée, mais... Enfin... Je sais... Je crois savoir qui c'est, mais comme mes souvenirs remontent à longtemps par rapport au jeu, je préfère ne pas dire de bêtises. Et puis je préfère garder aussi le mystère. Donc je garde mes petites... mes petits trucs à moi, pour moi. Donc n'hésitez pas à faire vos propositions dans les commentaires, à laisser vos avis, hein, n'hésitez pas comme d'habitude, comme aux critiques constructives pour pouvoir améliorer la qualité du let's play. N'hésitez pas également à liker la vidéo si l'aventure vous plaît et que vous voulez continuer toujours à en voir un peu plus. N'hésitez pas également à partager sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et puis sans oublier, si vous ne l'êtes pas, de vous abonner pour suivre les nouveautés de la chaîne. Sur ce, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, bye.